Hi guys, the end product of this school is that you can function in the Russian-speaking environment. For that we're going to deal with real Russian, from blogs, articles, etc. But the point is, the articles are going to be very useful for our lives and very inspiring, so that in addition to high-level Russian, you get some additional value. So guys, our first article is called «Mnemonic для иностранных языков. Что реально помогает». Please click on the link below this video so that you get it on your screen. And if you can print it out, that's even better, because then you can underline the words that you don't know, you can write the meanings above, etc. So, «Мнемоника для иностранных языков. Что реально помогает». So probably you know, these lessons are for intermediate and above students, so you probably know the words of the title. Mnemonics for foreign languages. What really helps? Yeah, so иностранных comes from иностранный, which means foreign. And it goes like that. Мария Ивановна, а почему вы написали слово «конь» без мягкого знака и большими буквами? So конь means a male horse. Большими буквами, capital letters. And мягкого знака comes from мягкий знак, and that's this sign in Russian that looks like B, like Latin B, which makes kon into конь, right? Мягкий знак. So, Мария Ивановна, а почему вы написали слово конь без мягкого знака и большими буквами? So, Maria Ivanovna, why did you write the word конь, like a male horse, without мягкий знак, without this letter, и большими буквами, and with capital letters? Now, do you know what «а» means here? Sometimes we add it to the questions, but it doesn't really change the meaning. So they could have said, Maria Ivanovna, почему вы написали? «А», it makes it kind of that you are even more curious why it happened. But it doesn't have lots of meaning. And then Maria Ivanovna answers. А потому, Петрова, что у нас сейчас урок химии, а кон – это гидроксид калия. So Maria Ivanovna is the teacher in the story. Petrova is her student. That's her family name. So she's saying, а потому. So, «а», again here, doesn't have lots of meaning. It's a kind of a filler, like well in English. So, а потому, Petrova, well, because, Petrova, что у нас сейчас урок химии, that now, that we have, right, у нас, means we have, сейчас, now, урок химии, the lesson of chemistry. А кон – это гидроксид калия. So, «а» here acts as and. So, «а» may act in different meanings. Here, that's and. А кон – это гидроксид калия. So, kali in Russian, that's potassium. And гидроксид – hydroxide. So, кон – это гидроксид калия. So, кон, meaning it's the name of potassium hydroxide. So, look, the whole sentence. А потому, Петрова, что у нас сейчас урок химии, а кон – это гидроксид калия. Well, because, Petrova, that we have now the lesson of chemistry. And con, that's potassium hydroxide. But please notice that con is not a real Russian word. That's a chemical formula. It just looks like con. But it doesn't mean that there is such word in Russian. That's KOH. That's a chemical formula of potassium hydroxide. But it looks like a male horse in Russian without the мягкий знак. So, and then the author says, не знаем, как вы, а мы именно так и запомнили, что калий OH это и есть гидроксид калия. So, не знаем, как вы.
Yeah, не знаем, she is talking about ourselves. There is no word we here. How do you say we in Russian? Мы. She could have said мы не знаем. But she's just saying не знаем. And you get it from the form of the word that's мы. So не знаем как вы, it's an expression. You can underline it if you have those materials printed. We don't know what about you. We don't know what about you. Не знаем как вы. А мы именно так и запомнили. So, but we, именно так и, that's an expression meaning exactly like that. And запомнили, memorized. So what does this sentence say? Не знаем, как вы, а мы именно так и запомнили. We don't know what about you, but we remembered exactly like that. Что калий OH это и есть гидроксид калия. That kali, kalium, like potassium, OH, H, like H. Это и есть, please underline, это и есть. That's. Это и есть means that's, that is. So kali OH, that's potassium hydroxide. Yeah, you got it? I'm going to read again this whole sentence. Не знаем, как вы, а мы именно так и запомнили, что калий OH это и есть гидроксид калия. So we don't know what about you, but we remembered exactly like that. That kali OH, like KOH, kali OH, that's potassium hydroxide. Как долго мы бы заучивали эту информацию, если бы сама собой не напрашивалась связь со словом «конь», неизвестно. So that's a little bit more complicated sentence. Let's go over the vocabulary. Заучивали also means memorized. And бы means would. So как долго мы бы заучивали эту информацию, we'll translate that, how long we would memorize that information. Как долго мы бы заучивали эту информацию, how long we would memorize that information. Если бы сама собой не напрашивалась связь со словом «конь». Если бы means if. Сама собой, please underline and write above that, by itself. Напрашивалась means asked to be known. Asked to be known. You will get it just in a second, how it all combines together here. Связь means connection. So, therefore, связь со словом «конь» means connection to the word horse. Because словом comes from слово, which is word. And неизвестно means is unknown. Неизвестно. Unknown. So what does this sentence say? Как долго мы бы заучивали эту информацию, если бы сама собой не напрашивалась связь со словом «конь» неизвестно? How long we would memorize that information if, by itself, the connection with the word horse didn't ask to be known, is unknown. That's still a little bit complicated. I will give it to you in the normal English. So we don't know how long we would memorize that information if the connection with the word horse didn't ask to be recognized. Didn't ask to be recognized. Yeah? So напрашивалась, you can also translate that as asked to be recognized. And неизвестно, so how long we would... Неизвестно means belongs to how long, relates to how long. So it is unknown how long we would memorize that information. Yeah. You got it? If something is unclear in my explanations, please post the sentence in the comments below and we will talk about that more.
And then she continues. На нашей программе мнемотехники вы научитесь находить гораздо менее очевидные ассоциации, которые помогут вам запомнить любую информацию, и изучите самые разные мнемотехники. So вы научитесь, you will learn. That's научитесь means future, that's future tense of научиться, which means to get the skill, to acquire the skill or to learn. Находить means to find. Гораздо менее. So гораздо means much, in the sense that, for example, менее means less, so гораздо менее means much less. And очевидное means obvious. So now look how it works together here. Гораздо менее очевидные ассоциации means much less obvious associations. Much less obvious associations, которые помогут вам запомнить, so that will help you, помогут, yeah, memorize, запомнить. Любую информацию, so любая, любую comes from любая, which means any kind of. Please underline, любую, any kind of information. И изучите, basically you will also learn, so научитесь, изучите, that's quite, that's similar, not exactly the same, but quite similar. Изучите, so you will learn about самые разные мнемотехники. So разные means different. And самые in this case means like, самые basically means the most. But here it means totally. Like самые разные, totally different, but literally the most different. Mnemotechniky, the techniques of mnemonics. So now, please see how it all works together. На нашей программе мнемотехники вы научитесь находить гораздо менее очевидные ассоциации. On our program, techniques of mnemonics, mnemotechnics, you will learn to find much less obvious associations, which will help you remember any information, and you will learn totally different mnemonic techniques. When we continue. О некоторых из них мы вкратце расскажем сейчас, но исключительно для того, чтобы вы понимали, как работает мнемотехника для изучения иностранных языков, и почему вам предлагается сделать то, что предлагается сделать. So, о некоторых из них. So, некоторых comes from некоторые, which means some or several. Therefore, о некоторых из них, about some of those, about several of those. Вкратце means shortly, in short. So, therefore, о некоторых из них мы вкратце расскажем сейчас, would be about some of those, we in short will tell now. Но исключительно для того, чтобы вы понимали, исключительно means only. Therefore, исключительно для того, чтобы, но исключительно для того, чтобы would be but only for, so для того, чтобы, please underline для того, чтобы, for the purpose that. For the purpose of that. Therefore, но исключительно для того, чтобы вы понимали, would be but only for the purpose that you understand. Or that you understood. Only for the purpose that you understood. Как работает мнемотехника, how the mnemotechnics, the technique of mnemonics works, для изучения иностранных языков. So, изучение means learning foreign languages. И почему вам предлагается сделать то, что предлагается сделать. And why? Now, please underline вам предлагается. It is, that's passive. Now, предлагать means to offer. You might know that. Therefore, вам предлагается, it is offered to you.
And we will translate this part the following way. Почему вам предлагается сделать то, что предлагается сделать? Why you are offered to do whatever you are offered to do. Or why it is offered to you to do whatever is offered for you to do. That would be even more precise. So, то, что means whatever. In this case, то, что, you can underline, whatever. Now look how it all works together. О некоторых из них мы вкратце расскажем сейчас. Но исключительно для того, чтобы вы понимали, как работает мнемоника для изучения иностранных языков. И почему вам предлагается сделать то, что предлагается сделать. About some of them means some of the techniques. About some of them, we, in short, will tell now. But only for the purpose that you understood how mnemonics works for learning foreign languages and why it is offered to you to do whatever is offered to you to do. You see? So you get such an advanced Russian, and that's good. That's just the beginning. Итак, в центре нашего внимания эффективные методы изучения языков и техники запоминания слов. So, итак means to sum up. Итак, or you can just say so. В центре нашего внимания, внимание means attention, so in the center of our attention. Эффективные методы, effective method, изучения языков, of learning languages. И техники запоминания слов, and techniques of memorizing words. Запоминание means memorizing. Yeah, and so that's pretty much where we will stop for today. I just want to tell you that our next part is called метод мнемоники для слов и прочих сведений. So the method of mnemonics for words. Прочих, it is pretty much the same as других, so other. И сведений comes from сведения, basically it means information. Therefore, so you can underline even now сведений. That's in this form, it means information. So метод мнемоники для слов и прочих сведений would be the method of mnemonics for words and other information. And now, guys, towards the end of our lesson, I'm going to read this whole part to you. And you're going to see that you finally get it pretty well, even though it's advanced Russian. So look how it works. And I'm going to put the link just to this reading part at the description box so that you can play it again and again and again, you know, just to reinforce. Мария Ивановна, а почему вы написали слово «конь» без мягкого знака и большими буквами? А потому, Петрова, что у нас сейчас урок химии, а «кон» — это гидроксид калия. Не знаем, как вы, а мы именно так и запомнили, что калий OH — это и есть гидроксид калия. Как долго мы бы заучивали эту информацию, если бы сама собой не напрашивалась связь со словом «конь», неизвестно. На нашей программе мнемотехники вы научитесь находить гораздо менее очевидные ассоциации, которые помогут вам запомнить любую информацию, и изучите самые разные мнемотехники. О некоторых из них мы вкратце расскажем сейчас, но исключительно для того, чтобы вы понимали, как работает мнемоника для изучения иностранных языков и почему вам предлагается сделать то, что предлагается сделать. Итак, в центре нашего внимания эффективные методы изучения языков и техники запоминания слов. Okay, guys, so thank you very much. You have completed our first lesson of this course. If you need my private help with your Russian speaking, your Russian advancement, please do not hesitate to contact me using the email below. We are going to have our first meeting for free,
Those are online meetings. And we're going to measure your current level of Russian. You are going to get lots of recommendations and direction to the materials, to the proper materials for your level. And if in the future you want private lessons and private training, I'm all for that, because I really, really want to help you. But meanwhile, take care and lots of blessings to you. Ciao, ciao.